Mainstream news. Zomvetsa chisoni kuti dziko loti nthaka ndi yabwinobwino, tili ndi mitsinje yabwinobwino, madzi ochuluka, komabe mu Africa muno timatengedwa kuti ndife anthu osaukitsitsa kwambiri, ndipo aliyense mu Africa muno komanso pa dziko lapansi pano amadziwa ngati pali dziko losauka ndi dziko limeneli la Malawi. Takhala ndipomba kuti mumve kuti banki yayikulu ya mu Africa yalemba zodana zokhudza dziko lathu limeneli. Kuti nkhani yagona lero pano ndi nkhani yakatangale imene tikukambirana mama wawo na nkhani yakatangale. Nkhani yakatangale imeneyi yabwera kapena kuti mkumano uno watu nkhani wabwera pa zifukwa ziwiri. Ndisanapite pa mauthenga amene tipasawo, iyi ndi newspaper ya Nation ya weekend ndiye pasamba la zamalonda. News imeneyi inasindikizidwa Saturday dzana, pali nkhani akunena kuti FDB ranks Malawi Africa's 4th poorest nation. Nkhani yabwera mkatikati mwina ife kuti ndiyokhuza zamalonda, koma ndi nkhani yofunikira kwambiri kanakhala pa samba loyambirira, komanso ikanalembedwa muchichewa, komanso tikanapempha amene muli ndi ukadaulo othandauzira muyipange VN amalawi amve. Akunena kuti banki lalikulu la muno mu Africa lapanga kauniuni kafukufuku wawo, ndipo wapeza kuti mamayiko 55 amu Africa muno Malawi ali pa 51, ngati si pa 51 kusauka kwambiri. Tikayamba pansi mayiko osauka kwambiri mu Africa muno pali South Sudan, dziko lomalizira limenelo namba 55. Tikakwerapo pang'ono pa namba 54 pali DRC. Tikakwera pang'ono pa namba 53 pali Mozambique. Ife tikubwera pambuyo pa Mozambique. Ndiye mayiko amene atatuwo amene mukudziwa bwino, South Sudan kuli nkhondo, ku DRC chiyambire sikunakhale mtendere, ku Mozambique kunali nkhondo imene inayamba 1975 inatha cham'ma chanu after 25 years akumenyana. Mukapita malire a Mozambique ndi Malawi chakuthyoloko, mukapita chakuchipho muona kunali town imene town amati Yamaya. Pano pamangondeka mabwinja kunali malo opangira mphamvu za magesi pamene pacha anaphwasula, kusonyeza kuti ngati dziko la Mozambique likupezeka mugulu ili chifukwa chokuti kunali nkhondo. Pamene dziko la Malawi chiyambire sinakhalepo pa nkhondo. Mmene timakambirana nkhani za mfuti, kumakambirana nkhani za phazi, ndimaganiza ngati kuti nkhani iyi timene kanso tiyikambirane kwa basi. Ni nkhani yomvetsa chisoni kwambiri kuti dziko limene sinakhalepo pa nkhondo lerolo umboni wogwirika awa ndi African Development Bank sikuti angozuka ya nkunena kuti dziko lathu ndi losauka namba 4 mu Africa muno. Zaka zingapo zapitazo dziko losauka kwambiri mu Africa muno linali Burundi, koma mwaona kuti atiposa. Chifukwa chani? Anazindikira mavuto awo. Vuto la Burundi lo linali katangale, anthu ambiri anayikidwa m'matumba mwa anthu ndi anazindikira, analisintha, panopa atiposa Burundi. Ndiye ndimanena kuti iyi ni nkhani yoti Malawi wina aliyense amene mutu wake umagwira kuyeneka kukwiya nayo. Ife ndikupemphani kuti nkhani iyi ipangidwe VN amalawi ayimvesese kona iliyonse, kunena kuti ati apanga maere mu Africa muno ndife pa namba 4 kusauka kwambiri. Ndeza ndikumbusa nthawi yake tinali ndi abwana Chakwera amanyadira kuti ndi chairman wa president wa anthu osauka. Lero tupabwera boma lina nkhani yosauka ija madigiri tikulandirabe, maulemu tikulandirabe chifukwa cha kusauka. Izi zikubwera pamene patangopita miyezi iwiri, mwezi wapitawo World Bank idachenjezanso kuti ngati simusintha zinthu zanu Malawi ino dziko lanuni lifika pomvetsa chisoni. Ndifakele utabwera pano. Ndiye uthenga umene ndabwera nawo ndi mumvese. Anthu akudabwa
sitinabwere tikuyamba limene business yathu eti uthenga umene tipasa Malawi kuti Namiwa timakudalirani mukanene simaopa kodi nanga tiziopa yani poti timavota ndife komanso timalipira misonkho ndife ndi anthu taavotera tayika pa mpando azitiopsezanso ife tomwe ayi ndifake ife sitimaopa timangonenapo akuti anthu akudabwa kunena kuti akayang'anisisa achitetezo aku nyumba yachifumu amene Professor Arthur Peter Mutharika wakhala nawo atangobwera kumene Malawi muno ali nduna kuzakhala president term yoyambirira ndi kuzapita ku Page House achitetezo amenewo ku nyumba zachifumu athamangisidwa apite kutali ndiye nkhani yachitetezo imafunika anthu oto zakhulupirira ndi anthu akudabwa kuti chikuchitika ndi chani kwathamangisa anthu amene ali pakhala pafupi ndi President Professor Arthur Peter Mutharika kwa nthawi yayitali chikuchitika ndi chani ku nyumba yachifumuko mufuna muzitani ndi funso limenelo limene anthu akufunsa anthu akudabwa nawo anthu afunsa how safe is the president popeza kuti anthu amene akhala naye nthawi yayitali anthu amene amadalira achosedwa ku nyumba zachifumu kuti chiganizo chimene chiwapanga ndani kuonjezera pakudabwapo anthu akudabwanso kuti anthu angapo andiyimbira foni Namiwa mufufuze nkhani zikumati kuti ukakumana ndi president mu 1-on-1 isanathe 30 minutes zithunzi zikutuluka kuma mulumumo mnali mwa anthu abwere ndi president pali bandi foni ukamapita kumana ndi president sutenga foni zithunzi zikutuluka zimachoka kuti komanso anthu ena akumanena zonse zimene makambirana ndi president chikuchitika ndi chani ndiye zinthu ziwiri izi ndi za serious kwambiri tikufuna mayankho immediately kuti chikuchitika ndi chani and zonsezi kumabwereka funso kuti how secure is our president so anthu amene mkuyang'anira chitetezo cha president nkhani ndi imeneyi Amalawi kunjako aziona ali mafunso akufuna mayankho zikomo kwambiri munga mwa nthawi zonse paja timayamba choncho kupereka mauthenga a Malawi ndiye uthenga umene wafika malo moti mukwiye mungozisaka mungofufuza kuti kodi zimene ndikunena zoona kapena zaboza ndibwereze kuti anthu akudabwa kunena kuti anthu amene akhala ndi President Professor Arthur Peter Mutharika pafupi kwa nthawi yayitali pa nkhani yachitetezo ku nyumba zachifumu amwazidwa kulibe kuonjezera pamenepo anthu akakumana ndi mtsogoleri wa dziko lino wapeza kuti 30 minutes later mwaoneka kuti zithunzi munakakumana ndi president munakayankhula zakuti president akuyankhani zakuti ndi anthu akudabwa kuti chikuchitika ndi chani because kuli ma meeting ena amakhala highly confidential president ndi munthu uja simukhalanso munthu wina ndiye zingatheke bwanji kuti munthu wina kuti munalibe meeting muja akadziwe kuti ukakambidwa meeting so these are serious matters Amalawi akufuna mayankho immediately ndinanena kuti lero tilibe statement what we have are letters but then before going to read the letters we have a statement that was issued last year on April 24, 2025. I want Comrade Gomezani Nkoma to read that because it is resonating with what is happening today. If you may recall, April 2025, it was Malawi Congress Party under President Dr. Lazarus Chakwera that was governing. But I want Malawians to refresh. I want Gome to read that statement. You listen attentively. If you read through, you would think that that statement is dated today, but it was almost a year ago, 1 year ago. Yeah. This is April. Yeah. When actually, one of the reasons why Malawians voted out the Malawi Congress Party under President Dr. Lazarus Chakwera was an issue to do with corruption. Today, the situation has worsened. This is why, if you listen to that statement, you would think that it is dated today. This is the whole reason why we are here this morning. Ndimafotokoza kunena kuti kalata imene amawerenga Gomezani Nkoma ndi ya chaka chatha. Tidayitulusa chaka chatha. Koma kalata imene mukayiwerenga chikalata chimene chimukachiwerenga lero chikukhala ngati kuti chalembedwa siku la lero. Nthawi imeneyo timanena kuti boma la Chakwera la MCP lakwanisa kukhazika chete bungwe la ACB
lakwanisa kukhazika chete Financial Intelligence Authority. Zidafika mpaka napoti boma lawo lidamanga Mai Martha Chizuma amene nthawi imene ntchito yawo inali kulimbana nkatangale. Lero pano ndikuyankhula pano Amalawi sakuziwa kuti kodi ku ACB mtsogoleri ndi ndani, sakuziwa kuti kodi ACB yo ilipo kapena palibe. Lero nduna za boma zingogawana ndalama. Lero kuba kwafika pochitisa manyazi. Anthu akudabwa kuti kodi ikulamula pano ndi MCP yomwe ija kapena ndi DPP, nanga kusintha kuja kuli pati. Anthu ena kunena kuti mumveza Malawi kuti asogolera ndalewa tima akonda Malawi koma iwo satikonda. Faka nakhala kuti amatikonda bwezi boma ilili atayesesa kunkhani yakatangale. Tifatana kuti kalata iyi tidalemba koma muthawi imeneyo tinkakhazikisa ntchito nena kuti aliyense amene amagwira ntchito ya boma tizimulembera kalata nkumuyitana kuti afotokoze za chuma chimene ali nacho ndi ndalama zimene amalandira. Munthawi imeneyo tidalembera kalata nduna ya zachuma Simplex Chichola Banda komanso anduna azamaboma ang'ono olemekezeka Richard Chimwendo Banda kuti abwere afotokoze chuma chimene adali nacho nthawi imeneyo ndi zimene amapeza sadabwere pa zifukwa zawo. Koma popeza kuti ntchito imene tinayikhazikisa bwalo limene ndalikhazikisa the People Power Forum linali ngati bwalo lonena kuti chifukwa kuti ACB kulibe FIA kulibe anthu amene angomangidwa kuba nkhuku ukuotchedwa ndi anthu amene aba nkhuku anthu oba mabiliyoni tikumaombera m'manja ndipo pamafunikabe pakhale njira yoti zilimbana nkatangale. Ndifake tinalemba kalata imene. Lero tabwera pano ntchito imene tikuyipitiriza. Talembera kalata ngati yomweyi nduna ya zamalo olemekezeka Achimwemwe Chipungu kuti abwere afotokoze za zimene ali nazo ndi kumene zachokera. Chasisa zayi kuti njovu inchoke nyanga ndi zinthu ziwiri. 1 pamasamba mchezo pakuyenda nkhani yonena kuti ku ADL uko kulumbazi anthu akuluakulu aboma amphamvu zawo agawana maploti. Mmozi mwa anthu amene achulidwa kumeneko ndi olemekezeka Norman Paulus Chisale amene ndi wachitetezo wamkulu wa President Professor Peter Mutharika ameneyo akapena kuti bodyguard zimveke bwino. Achisalewo ndi wachiwiriso kwa nduna yachitetezo cha Dziko. Achisale omwewo ndi phungu kwawo kunchewu. Achisale omwewo ndi wamkulu wa Chinyamata mu chipani cha DPP. Maudindo 4 kwa munthu mmodzi nthawi imodzi. Ndeno titafusa mwamwaya Chisale ni munthu ozichepesa kupatula kuti ali maudindo 4 koma ni munthu ozichepesa. Titatenga zimene analemba pamasamba mchezo zonkuatumizira naimba phone ndi amanena kuti ndizoona nditiko ndi ploti koma ndi imodzi. Koma tinawuza kuti fata alembere kalata anati ayi musana ndilembere kalata mupite kaye ku ADL mukafuse kunena kuti kodi ndi anthu angati amene alandira maploti amenewa. Ndipo popeza bungwe la SIDED silimangothamangira zinthu. Bungwe la SIDED ndi bungwe la ulemu wake timamvesera. Ndiyeno lero kalata imene tili pano ndi Achimwemwe Chipungu okha. Koma makalata awo amene kutakhala awiri Achimwemwe Chipungu ndi Norman Paulus Chisale. Koma ifota Chisale apempha kuti tikaone kaye ku ADL kuti kuli zotani ndiye tamva tidikira ndiye pano tili ndi kalata imene talembera ku ADL. Comrade Francis Mazinga tawerenga ndi kalata imene. Ndinanena kuti lero kulibe statement ndi siku la makalata. A letter addressed to Mrs. Zione Temba. 27th July 2026, the Chief Executive Officer, Airport Development Limited, PO Box 30311, Lilongwe 3. Attention Ms. Zione Temba. Dear Madam, request for public disclosure of land allocation. In exercise of its governance, watchdog role, the Center for Democracy and Economic Development Initiative, SIDED, formally writes your office
in relation to the above stated subject matter. During a televised swearing-in ceremony of cabinet ministers at Sanjika Palace in Blantyre, State President Professor Peter Mutharika said government is not a feast. He went on to declare war on corruption and abuse of power. In under a year after such a declaration, the social media is awash with serious allegations of powerful politicians, top government officials, including cabinet ministers, as allegedly allocated land belonging to Airport Development Limited, ADL. Thus far, CDED verified the social media reports with some of those mentioned and hereby confirms that these officials have indeed bought land from ADL. It is for this reason that CDED invokes the Access to Information (ATI) Act to request public disclosures of the following information. 1. A list of those that have been allocated plots from October 1, 2025 to July 25, 2026. 2. The newspaper's advertisement calling for applications or expression of interest from the public to buy the said land. 3. Make public the minutes of board meetings that made a resolution to sell the plots. 4. Total revenue that has been released so far from the land sales. 5. The master plan for ADL and accompanying board minutes justifying the alterations, if any. Last but not the least, owing to the huge interest this matter has generated, CITED expects a prompt response from your office. If you have nothing to hide, the letter was written and signed by Sylvester Namiwa, Executive Director of CITED. Thank you very much, comrade, for reading that letter. Ndingombera nkota zimene amawerenga mu Chingerezi kalata imene. Kalata iyi yapita kwa mkulu wa nthambi ya boma imene imayang'anira zipata za ndege amene wandi azione themba. Tiwapempha kuti abwerese poyera mauthenga ofunikira. Mukuziwa kuti limodzi mwa malamulo mdziko muno ndionetsesa kuti nzika zikafuna mauthenga amene ali ndi adindo, adindo akuyenera kupereka. Ndiye kalata imene yakaperekedwa kale. Tiwapempha mayi zione themba kuti abwere poyera anene anthu amene akhala akulandira kapena kuti akugula malo ku ADL kulumbazi kuchokera pa 1 Okutobala mu chaka cha 2025 kuzafika pa 25 July 2026. Chasisa zai kuti njovu ichoke nyanga nchonena kuti zaziwika kuti anthu amphamvu kwambiri mu boma la DPP agawana malo a ADL ku Lumbazi. Kumeneko akumangapo zofuna zawo za kumtima kwawo. Ndiyeno titafusa amozi mwa amene akutchulidwa ananena kuti iya musanandilembere kalata muyitanise kaye listi ya anthu amene ali kumeneko. Ndiyeno kalata yonayi tayilemba takayipereka ngati sanayilandire maithembawo ndiye kuti uthenga ndumenewu kuchokera pano pa msonkhano wathu lankhani. Kuonjezera pa ndandanda wa anthu amene akhala akupasidwa malowa timafuna apotiyankha mayi zione themba atipase newspaper ngati umboni umene ADL idalengeza kuti amalawi kuno kuli malo amene mukwafuna fusani malo mtengo wake nawo chifukwa katundu aliyense wa boma simagulisana kuuzana kuchipinda kapena kumbali mmaneka mulengeze poyera kuti aliyense amene ali kuthekera akhale mwayi. Zinthu za boma amapanga poyera. Zinthu za boma palibe chiambwana. Zinthu za boma palibe kuti awanda mwana mayi.
chinthu chichina tifuna abwerese poyera zokambirana zimene zidachitika ndi bodi. Muziwe kuti nthambi iliyonse ya boma imakhala ndi bodi imene imayang'anira anthu amene amagwira ntchito siku ndi siku. Ndiye tifuna mfundo kapena kuti ma minutes amene bodi ya ADL idakumana kukambisana kuti tili ndi malo tiye tigulise kwa Malawi. Tikufuna ma minutes amenewo atipase. Komanso atiuze kuti kodi pati kuzafika lero ADL yapeza ndalama zingati kuchokera ku maploti amene agulisa, ndipo agulisa maploti angati. Pomaliza kwenipeni tikudziwa kuti ADL inali ndi pene amayikhazikisa inali ndi cholinga chimene amene kuti apange master plan. Tifuna master plan tione kuti kodi master plan imene idasintha kuti kupezeke malo oti azigulisa. Ngati yasinthidwa ndiye tione maminisi amene bodi inakhala pansi kapena technical working committee inakhala pansi kugwirizana kuti tiye tisinthe apapa malo moti tikepo ichi ndiye tikepo tigulise malowa kwathu. Kalata imene ikuyamba pa zimene adayankhula mtsogoleri wa dziko Professor Arthur Peter Mutharika akulumbisa nduna zake za boma kusanjika. Adanena kuti boma si sadaka, boma si phwando, ndalama za boma musamangogawana. Ndiye tikukhulupirira kuti ankanena kuti nkhani zake ngati zimenezi kuti akuluakulu a boma asamagawane zinthu za boma, koma zikumveka kuti anthu agawana malo kulumbazi. Mwamwayi achisale avomereza kuti agulako ploti imodzi pa zimene tinayankhulana. Ndiye tikuyankhula ndi achisalewa sikuti tinakukamba nkhani yokhayi, tinakambanso nkhani yonena kuti zikuoneka kuti ku constituency kwawo akumba kale mijigo 200. Ndiye anthu akapanga masamu akuti panopa mjigo umodzi ukuyeneka kukhala 8 million kapena kupitirirapo. Ndiye mukapanga masamu mijigo 200 ndi kupanga mjigo umodzi kuti tichipise ikhale pa 8 million, mupeza kuti ndi pafupifupi 1.6 billion. Kuonjezera pamenepo achisalewa agawanso njinga kumene kwa anavomereza, ananena kuti apereka kwa magrupu 9 kwa tiye makwangwala, kwa champiti apereka magrupu 7. Ndiye tikamaalembera kalata ngati mene alembera chipungu zimene zikhalamo. Chifukwa chani ndikunena izi? Ena azinena kuti nduna zilipo 30 chakuti chifukwa chani mwangosankha chipungu eka. Sinasankha chipungu eka. Mmene timayamba ntchito yemwe April mu nthawi ya ulamulo wa MCP tidasankha nduna ziwiri. Leronso tasankha nduna ziwiri. Achimwemwe chipungu nduna ya zamalo ndi Norman Chisale. Koma kalata ya Norman Chisale palibe chifukwa tikudikira zosatira za ku ADL zimene atipase ndi azione Themba. Ndipo tikupira kuti kamamaliza press briefing azione Themba akukonza meeting kumene akatipase zimene tikufunasa. Ino ndi democracy. Democracy anthu samapanga zinthu mobisa, amapanga poyera. Anthu akumapanga mobisa amenewo akususana ndi ulamulo wa democracy. Ndiyeno pa mautenga pacha pabweranso uthenga wina sole sanapite kuwerenga kalata akuti amalawa kudabwa azizimuka amva kuti lero kuli cabinet meeting. Koma chodabwisa nchonera kuti President Professor Arthur Peter Mutharika ali ku Blantyre, koma cabinet ikuchitikira kuli Lilongwe kuno. Chodabwisa chachiwiri a Vice President Dr. Jane Ansa sadaitanidwe. Cabinet meeting iyo akapanga chair ndi second Vice President Ainoki Kanzingeni. Ndi anthu akudabwa. Anthu amaganiza ngati kuti ngati a president atanganidwa amene atapange delegate Dr. Jane Ansa kuti akapange chair cabinet. Koma tinayesera kuti ndiyankhule ndi a Justin Saidi amene ndi mlembi wamkulu wa nduna sizikutheka. Koma ndimati ndinena pano kuti amalawi akudabwa kuti chikuchitika ndi chani. Lamulo limene mugwisa ntchito ndi lotani. Nditatero mundilole ndipite ku the business of the day. I have 2 letters here. I'll read both of them. Thereafter, I'll make an attempt to present the same in vernacular. Requests for public disclosure of land allocation and the status of the land audit exercise in Lilongwe. This letter is addressed to Honorable Chimwemwe Chipungu, MP, Minister of Lands, Housing and Urban Development. And it is dated the 27th of July, the year of our Lord 2026. Dear Sir, in exercise of its governance watchdog role, the Center for Democracy and Economic Development Initiatives, CDED, formally writes your office in relation to the above stated subject matter. During a televised press briefing jointly held by the Ministers of Information and Homeland Security, you meted out a 14-day ultimatum to land encroachers to vacate the illegally obtained land or else risk arrest.
in the same brief, you hinted on the national land audit and later on informed the nation that the ministry started with a pilot phase targeting Area 3 and 10 in Lilongwe. Additionally, in your own words, during a Times exclusive interview, you publicly admitted that there is endemic corruption at the lands ministry. Just recently, the social media seems to vindicate your rare admission of corruption at the ministry, as it is alleged that top government officials, including cabinet ministers, and the Asian business community have been allocated more than one plot within Lilongwe, including public land at the Airport Development Limited ADL in Lumbazi. In view of the above, SEDED intends to invoke the Access to Information ATI Act to request public disclosures of the following. 1. What has become of the 14-day ultimatum publicly issued on January 13, 2026? 2. Share findings of the Lilongwe's Area 3 and 10 pilot land audit. 3. Make public a list of names that have been allocated land under your hand as responsible minister from January 12, 2026 to July 24, 2026. Seize this opportunity to declare your interest, if any, of those people that have been allocated land as requested above happen to be close to you. 5. Declare gifts received and or declined since your appointment as a cabinet minister. 6. Since you made an apologetic admission of rampant corruption at Lands Ministry and also made Malawians believe that your immediate task was to fight corruption, kindly share with the nation what can be singled out as a success story in the fight against the vice 6 months after your public sentiments. Has the situation improved or worsened? In the spirit of transparency and accountability, SEDED intends to seize this opportunity to inform you that by receipt of this letter, you have been nominated to undergo a voluntary lifestyle audit. Therefore, your prompt response will be highly appreciated. Last but not the least, SEDED feels duty-bound to remind you that by the virtue of your acceptance to serve as a member of parliament and a cabinet minister, you are a public officer. Hence, accountability to the general public at every given opportunity I will take this again. Last but not the least, SEDED feels duty-bound to remind you that by the virtue of your acceptance to serve as a member of parliament and cabinet minister, you are a public officer. Hence, accountability to the general public at any given opportunity is a must. Yours faithfully, Sylvester Namiwa, signed. Kalata imene ili mchingerezi, koma mongoomba nkota, taalembera anduna azamalo mdziko muno, olemekezeka chimwemwe chipungu, owakonda amaonjezerapo pakati pokuti mazabuka, tikwapempha kunena kuti abwere poyera, auze mtundu wa Malawi mmene akugwirira ntchito kuchokera mu January kuzafika pano. Amalawi akuyeneka kukumbukira kunena kuti pa 13 ngati pa 14 January nduna zitatu za boma, nduna yachitetezo cha Dziko apita mu Khito, nduna yofalitsa nkhani Shadrack Namalomba ndi achimwemwe chipungu, komanso phatikizapo nduna ya maboma ang'ono olemekezeka Dr. Ben Malunga Phiri adachititsa msonkhano wa atolankhani. Kumeneko adapereka masiku 14 kwa anthu onse amene amakhala malo oti anachita kulanda kuti achoke apo ayi amangidwa. Komanso
olemekezeka achimwemwe chipungu amene poyambirira adasankhidwa ngati nduna yachitetezo cha Dziko, adabwera ku nduna wa zamalo, adayankhula ndi Times Television ndi a Brian Banda kumene adasindika kunena kuti anthu kunjaku akudziwa ndipo akuona unduna umene kuti ndi kuchimake kumene Katangale wamanga nthenje ku nkhani ya malo, koma iwo mkulukuta moyo wawasankha kunena kuti akasinthe zimenezi. Lero tikuyankhula pano kuli nkhani zimene zikuzungula takambakali za kulumbazi kuti anthu angogawana malo, kuli nkhani kunena kuti ku nduna umenewu akupereka malo koma kwa amwenye okhaokha. Ndiyeno popeza mdziko muno muli malamulo komanso democracy mapanga zinthu poyera, ife asidedi molingana ndi chikonzero chathu chonena kuti amalawi azikhala ndi mauthenga tawolembera kalata imeneyi kugwiritsa ntchito lamulo lija la access to information kuti anene kuti kodi ndi anthu angati amene anamangidwa itatha 14 days yanapereka masiku 14 anapereka aja. Chinthu chachiwiri adanena kuti akhazikitsa ntchito yakauniuni kuti aone kuti ku area 3 nkhani ya malo ikuyenda bwanji, malo aliwonse aoneke kuti mwini wake ndani, adapasidwa pa chifukwa chani, akugwiritsa ntchito yanji. Timafuna auze mtundu wa Malawi kuti ntchito imene ku area 3 ndi ku area 10 yaenda bwanji. Chinthu chachitatu abwerese poyera ndandanda wa anthu onse amene apasidwa malo kuchokera ku nduna wa zamalo mu nthawi imene iwo akhala nduna ya zamalo kuyambira pa 12 January 2026 kuzafika pa 24 July 2026. Komanso tifuna abwere poyera andunawa auze mtundu wa Malawi ngati kuti anthu amene apasa malowa amaziwana nawo ndi achibale awo kapena pali maubale ena kapena amachita nawo limodzi malonda. Chinthu china nchonena kuti tifuna anduna amenewa abwere poyera auze mtundu wa Malawi ngati alandirako mphaso ina iliyonse pa nthawi imene akhala pa mpando umenewo, komanso ngati akana kuti ena kama afuna apase chinthu chicha iwo nkuchikana. Popeza kuti akulu amenewa adayankhulapo pa Times Exclusive, adayankhulapo pa msonkhano wa atolankhani, komanso adayankhulapo mpulogalamu ija ya kulinji siku limene mwa ineso ndalina mpulogalamu imweyo adanena kuti anthu akuaona ngati kuti ndi akatangale, komanso anthu akuona ngati unduna wangu akatangale. Timaganiza kuti nthawi yakwana kuti abwere poyera anene kuti mu miyezi 6 imene akhala pa mpando ngati nduna kodi chithunzithunzi choti unduna wa zamalo kuli Katangale wanyo kodi nkhani imene yiti pati Katangale watha akuchepa kapena akunkira zimenezo iwo ayankhule ku mtundu wa Malawi popeza nkhani adayiyamba. Ndiye mwina anthu mwanena kuti mwina amene watu mungodana nawo sitikudana nawo. Nkhani ili pano ndonena kuti adindo amagwisa ntchito mphamvu zanu inu ndi ine, mphamvu zimene tinabwereka. Ndiye aliyense amene akugwira ntchito mu public office aziyembekeza kufunsidwa mafunso. Kalata yomaliza mama wa uno ikupitanso kwa chipungu omwewo tikuwayitana mu ndondomeko ija tinakonza tidayamba mu nthawi ya chakwereja kunena kuti chifukwa chokuti panopa ACB kulizi ngati munamvako mwina ndinu Financial Intelligence Authority kulizi nde nthambi za boma zikakhala chete zimakapikhala ngati apereka danga kwa anthu kuti abe mene angaberemo, koma constitution ya dziko lino imapereka mphamvu kwa anthu kunena kuti anthu amene akugwisa ntchito ndalama zathu tiziyafunsa mafunso. Ndiye lero mu the People Power Forum tikuwayitana olemekezeka chimwemwe chipungu kuti akafotokoze za zinthu zimene ali nazo ndi kumene kwachokera ndalama zake.